In the biotechnology principles and process, we have two questions as chance to in an MCET exam. So, what is biotechnology? It is a branch of science using of microorganisms to transfer the DNA. ఓకేనా మన హైబ్రిడేషన్ టెక్నిక్ ఉన్నాయి మనకు అవునా న్యూ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా డిసీజ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం అవునా సో ద బయోటెక్నాలజీ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ యూజింగ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఓకేనా ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే యాక్చువల్ న్యాచురల్ గా ఉన్న డిఎన్ఏని ఏం చేస్తున్నాం ఆల్టరేషన్ చేస్తున్నాం సో మనకి ఇది బయో టెక్నాలజీ యూజింగ్ ఏంది జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టిష్యూ కల్చర్ ప్లాంట్ బ్రెయిన్ టెక్నాలజీ ఓకేనా దీంట్లో మనము యూజ్ చేస్తున్నాం ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఓకేనా కాంబినేషన్ ని మారుస్తున్నాం సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రీకాంబినేషన్ టెక్నాలజీ ఓకేనా సో ద ఇన్క్లూడ్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్ ద కెమిస్ట్రీ ఆర్ జీన్ స్ట్రక్చర్ ని అమైనో యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ ని మారుస్తున్నాం సో ఫస్ట్ we discuss about the introduction law. The construction of the first recombinant DNA emerged from possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid. ఏమన్నాడు ఫస్ట్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏను ఎలా తయారు చేశారంటే లింకింగ్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ఇది ఒక డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ఓకేనా ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్లో ఇలా కట్ చేసి ఓకేనా they will be joined ela using of vectors okay na vectors is nothing but carriers of foreign DNA okay na ఒక ఆర్గానిజం నుంచి ఇంకో ఆర్గానిజమ్స్ లోకి డిఎన్ఏని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ ప్లాస్మిడ్ ఎందుకు ప్లాస్మిడ్ యూజ్ యాజ్ ఎ వెక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఏ అటానమస్లీ రెప్లికేటింగ్ ఓకేనా ఇది సర్క్యులర్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ కాబట్టి ఓకేనా అంటే ప్లాస్మిడ్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సింగిల్ క్రోమోజోమల్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ దే హ్యావ్ ది అటానమస్లీ రెప్లికేటింగ్ ఫంక్షన్ ఓకేనా దే ఫార్మ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే ఫారిన్ డిఎన్ఏ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామో లింక్ చేస్తున్నామో ఫారిన్ డిఎన్ఏ కూడా నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇలా వీఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ ద ఫస్ట్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ చూడండి దేంట్లో ఫస్ట్ ద సాల్మోనెల్లా టైఫిమ్యూరియంలో విల్ బి ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ చూడండి ఎవరు దట్ ఈస్ స్టాన్లీ అండ్ హెబర్ట్ బోయర్ in the 1972 isolating the antibiotic resistance gene by cutting off one piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring of antibiotic resistance. ఏమన్నాడు ఇక్కడ 1972లో ఓకేనా కోహెన్ అండ్ బోయర్ ఏం చేశారు ఐసోలేట్ చేశారు ఓకేనా యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ జీన్ ని ఓకేనా యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్తున్న జీన్ ని కటింగ్ ఆఫ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ ప్లాస్మిడ్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్మిడ్ అనుకుందాం సో మనకి ఈ పార్ట్ ని వాళ్ళు ఏం చేశారు కట్ చేశారు ఓకేనా ఓకేనా కట్ ద యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ జీన్ ఆ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ it is responsible for the conferring of antibiotic resistance like amplicin tetracycline or chloramphenicol ఇలాంటివి ఓకేనా the cutting of specific locations become possible by discovery of molecular seizures also called as restriction enzymes also called as nucleases ఓకేనా ఎలా కట్ చేసాం మొదలు మనము యూజింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ సీజర్స్ వాట్ ఈస్ మాలిక్యులర్ సీజర్స్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ కాల్డ్ యాజ్ మాలిక్యులర్ సీజర్స్ ఓకేనా సో వీళ్ళు ఏం చేశారు రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ని యూజ్ చేశారు సో రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ మాలిక్యులర్ సీజర్స్ కట్ చేయడం అన్నట్టు చూడండి ద కట్ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ వాజ్ దెన్ లింక్డ్ విత్ ది ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ this plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA to attach it. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఎప్పుడైతే మనము కట్ చేసామో ఒక పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫారిన్ డిఎన్ఏ అనుకున్నాను ఈ ఫారిన్ ఈ ప్లేస్లో మనం కట్ చేసాం ఓకేనా మాలిక్యులర్ సీజర్స్ యూజ్ చేసి ప్లేస్లో కట్ చేసాం ఓకేనా నౌ వెక్టార్ ఆర్ ప్లాస్మిడ్ ద సేమ్ టైం వెక్టార్లో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము కట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా వెక్టార్లో కూడా మనం ఆ ప్లేస్ని
రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి కట్ చేస్తున్నాం. నా ఇలా వచ్చింది. ఓకేనా? సో, ఇక్కడ మనం చేసినప్పుడు ఆ ఫారిన్ డిఎన్ఏని ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఫారిన్ డిఎన్ఏని ఇక్కడ ప్లాస్మిడ్‌కి అటాచ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ద కట్ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ వాస్ లింక్డ్ విత్ ది ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ. ఓకేనా? ఎలా లింక్ చేస్తున్నాం? లైగేజ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేసి. ఓకేనా? లైగేజ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేసి వి ఆర్ లింక్డ్ దేర్. This plasmid DNA act as vector to transfer the piece of DNA attached to it. A plasmid can use it as a vector to deliver in the aligned piece of DNA to host organisms. ఓకేనా? మళ్ళీ అటాచ్ చేసిన తర్వాత ద రెప్లికేషన్ అవుతాయి. ద ఫార్మ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్. నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు హోస్ట్. ఓకేనా? అంటే మనకి ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఓకేనా దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము. చూడండి. The linking of the antibody resistance gene with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase. ఓకేనా? ఎలా లింక్ చేస్తున్నాం? DNA ligase యూజ్ చేసి ఎంజైమ్ అటాచ్ చేస్తున్నాం. విచ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ కట్ DNA మాలిక్యూల్ అండ్ జాయిన్ దేర్ ఎండ్స్. నెక్స్ట్, దిస్ మేక్ ఏ న్యూ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ అటానమస్లీ రెప్లికేటింగ్. ఎప్పుడైతే వెక్టార్కు ఫారిన్ DNA అటాచ్ చేసినామో now it goes to replicating and form the number of copies. So DNA created in vitro culture. In vitro is nothing but one of the artificial environment. Okay, in vitro ante artificial చేస్తున్నాం. So it is known as recombinant DNA. Okay, ఎప్పుడైనా foreign DNA replicate అయిందో okay, it's called as recombinant DNA. When this DNA is transferred into E. coli bacterium closely related to Salmonella, so it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make the multiple copies. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాము ఓకేనా ఏమైతే ఇట్ కుడ్ రెప్లికేటెడ్ ద హోస్ట్ DNA polymerase enzyme యూజ్ చేసుకొని ఓకేనా ఇట్ ఫార్మ్ ద మల్టిపుల్ కాపీస్. The ability to multiple copies of the antibiotic resistance genes of E. coli was called cloning of antibiotic resistance. ఓకేనా? సో ఎలా చేసాం మనకి ఇది? ఫస్ట్ మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ విత్ డిజైరబుల్ జీన్స్. సో రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏలో ఎలా మాడిఫై చేస్తున్నామంటే మనకు కావాల్సిన డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఓకేనా వాటి మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? అవి ఏ డిఎన్ఏలో ఏ ప్లేస్లో లొకేట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటీన్స్ అనుకుందాం. సో ఈ ప్లేస్ మనకు ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి డిఎన్ఏలో ఓకేనా? సో మనకు ఆ ఫ్రాగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ విత్ డిజైరబుల్ జీన్స్. నెక్స్ట్, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది ఐడెంటిఫైడ్ డిఎన్ఏ ఇంటూ హోస్ట్ యూజింగ్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. మళ్ళీ హోస్ట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూస్ డిఎన్ఏ టు హోస్ట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డిఎన్ఏ టు progeny. So first most important tools of rDNA technology. Okay, tools is nothing but how you are cut the DNA. So ఎలా వాడుతున్నాం టూల్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఓకేనా విచ్ ఆర్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కట్ ద డిఎన్ఏ. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్, లైగేజెస్, క్లోనింగ్ వెక్టార్స్ అండ్ హోస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకేనా? Restriction enzymes is class of nucleases. ఓకేనా? nucleases class నుంచి we will be extract the restriction enzymes. That is restriction exonuclease and restriction endonuclease. So first we will discuss about the restriction enzymes. ఓకేనా? So first restriction enzyme that is Hind2. Okay, the first restriction enzyme is constructed by Hind2. Okay, example, which one is the first which one is first? Yes, very good, Nana. So first restriction enzyme is Hind2. Okay, nearly 900 restriction enzymes are present
Nowadays, nearly 900 type of restriction enzymes are present. On that, 200 strains from bacteria. Yes, very good, Nana. That is చెప్పావు. So nearly 900 restriction enzymes are nowadays present. On that, 200 strains are from the bacteria will be extracted. Okay, Nana. Now, చూడండి restriction enzyme దాంట్లో exonuclease and endonuclease. So first you take the exonuclease. చూడండి exonuclease గా సెంటర్ పార్ట్ చూడండి. This is the cut the DNA, the exonuclease. So, and next one, endonuclease. Exonuclease and endonuclease. Endonuclease at the center of the DNA, and exo, the cut the DNA is the end of the fragments. Okay, na? Cut the specific locations. Cut the for example, the చూడండి 5 to 3N GAATTC. ఓకేనా సో ఇలా స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్ లో దే విల్ బి కట్ ద DNA exonuclease and endonuclease. How many base pairs nana? Nearly 6 base pairs. ఓకేనా exonuclease, yes, 6 pairs. సో ఈ బేస్ పేర్స్ ఇంకో నేమ్ ఏముంటుంది మన ఇక్కడ? దిస్ బేస్ పేర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఇస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ దట్? The sequence is called as palindromic sequence. Okay na? When the cut the specific locations of the exonuclease, okay na, the 6 base pairs to a sequence form అయింది. Okay na? So it is called as ఏమంటది ఇప్పుడు palindromic sequence. Okay na? This slide is only for introduction and how many type of tools will be there. Okay na? We are using 4 types of tools: restriction enzymes, ligase enzymes. Now ఇక్కడ చూడండి the enzyme cut the both DNA strands at the same site. మనకి ఇది వెక్టార్ DNA అనుకుందాం, మనకి ఇది ఫారిన్ DNA అనుకుందాం. ఓకేనా చూడండి Escherichia coli, E. coli cut the DNA between bases G and A. చూడండి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ G and A. ఓకేనా G and A. So it is called as sticky ends. ఏమంటానా స్టిక్కీ ఎండ్స్ అంటే అతుక్కునేటివి స్టిక్కీ ఎండ్స్. సో ఇలా కట్ చేస్తారు. ఓకేనా సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ వీటిని ఏమంటాం స్టిక్కీ ఎండ్స్. అండ్ యూజింగ్ ఆఫ్ DNA ligase enzyme, ఓకేనా, అండ్ అటాచ్ దిస్ బోత్ స్టిక్కీ ఎండ్స్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ sticky ends with ligase enzyme. Now recombinant DNA will be formed. So steps in formation of recombinant DNA, the restriction endonuclease enzyme, that is E. coli. ఓకేనా E. coli లో ఈ అంటే Escherichia జీనస్, ఇది స్పీసీస్ అవుతుంది స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. ఓకేనా రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్. 1 అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సీరియల్ నంబర్. ఓకేనా ఈ అంటే Escherichia, కో అంటే దాని యొక్క స్ట్రెయిన్ నేమ్. ఓకేనా ఆర్ అంటే రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్, 1 అంటే దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సీరియల్ నంబర్. ఓకేనా ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎగ్జోన్యూక్లియస్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది, ఎండోన్యూక్లియస్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది. ఓకేనా ద సెంటర్ ఆఫ్ ది DNA. ఓకేనా ఏమన్నా మనము రిమూవ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ విచ్ ఎండ్ పార్ట్. ఓకేనా ఎండ్ లో కట్ చేసేది ఎగ్జో, సెంటర్ లో కట్ చేసేది మనకి ఏమవుతుంది ఎండో న్యూక్లియస్ అవుతుంది. ఓకేనా అర్థమైందా? సో ఏది ఏ పార్ట్ లో కట్ చేస్తుంది, ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఫామ్ చేస్తుంది, దాన్ని మనం ఏమంటాం పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అంటాము. ఏమంటాం
అదేవిధంగా స్టిక్కీ ఎండ్స్ అంటే ఏంది? ఓకేనా? ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? సో, ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ స్టాగర్డ్ కట్. చూడండి. Nowadays, hundreds of restriction enzymes have been identified, most recognized and cut palindromic sequence. Okay, so many have leave the staggered sticky ends. Choosing the correct enzymes can cut the DNA in very preciously. ఓకేనా? చూడండి ఇలా GAATTC ఇలా 6 బేస్ పేర్స్ దగ్గర విల్ బి కట్ ది ఎంజైమ్స్. So important for molecular biologists become the restriction enzymes create unpaired sticky ends which annual the complementary sequence. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్న. హౌ దే విల్ బి కట్? మరి దేన్ని బ్రేక్ చేస్తుంది? ఓకేనా? మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు డిఎన్ఏ మనకి ఏముంటాయినా హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. అవునా? గ్లైకోసైడిక్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఈస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి. పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి డిఎన్ఏలో. అవునా? సో ఈ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ మరి వేటిని కట్ చేస్తుంది? హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ని కట్ చేస్తుందా? ఈస్టర్ బాండ్స్ నా పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ నా? సో రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఆల్వేస్ కట్ ద పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్. ఓకేనా? పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేస్తూ ఓకేనా దే ఫార్మ్ ద స్టిక్కీ ఎండ్స్ నాట్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్. ఓకేనా? సో మనకి ఇది రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ చూడండి ఇలా కట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? Now, second one that is cloning vectors. So vectors is nothing but plasmids. ఓకేనా? మన ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఉన్నాయి, న్యాచురల్గా ఉన్నాయి. ఓకేనా? న్యాచురల్ ప్లాస్మిడ్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి టేక్ ద PBr322. ఓకేనా? P is nothing but plasmid. B అంటే బొలివర్. Scientist name is Bolivar. Okay, R means Rodriguez. Okay, Bolivar and Rodriguez both are constructed the artificial one of the plasmid that is PBr322. అదేవిధంగా మనకు PUC ఉంటుంది 101. ఓకేనా? PUC 101 యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ప్లాస్మిడ్స్ ఆర్ వెక్టార్స్. PBr322. P అంటే ప్లాస్మిడ్, BR అంటే బొలివర్ అండ్ రోడ్రిగ్జ్. సో 322 is nothing but serial number of order of discovery. ఓకేనా? PUC 101. It is a University of California will be constructed the this one. అదేవిధంగా మనకు కాస్మిడ్స్ ఉంటాయి. కాస్మిడ్స్, ఫాగ్మిడ్స్. ఓకేనా? దిస్ ఆల్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ వెక్టార్స్. ఓకేనా? చూడండి. సో ఇన్ దిస్ actors, AMP means amplicin, TT means tetracycline. Okay, these both are give the antibiotic resistance. Resistance gene that is amplicin and tetracycline. అంటే ఒక వెక్టార్లో మనకి ఏముంటాయి? డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అదేవిధంగా 2 యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ సైట్స్ ఉంటాయి. 2 యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ సైట్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా చూడండి HIND3, BAM-H1, SAL1, PUV2 అంటే ఇవి ఏ ప్లేస్లోనే చూసుకోవాలి. ఓకేనా? టెట్రాసైక్లిన్కు BAM-H1 వస్తుంది, BAM-H1 వస్తుంది. ఓకేనా? ఆంప్లిసిన్కు PUV1, PST1 వస్తాయి. ఓకేనా? చూడండి ద ఈకోలై క్లోనింగ్ వెక్టార్ PBr322 షోయింగ్ రిస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ దట్ ఈస్ HIND3, EcoRI, BAM-H1, SAL1, PUV2, PST1, CLA1. సో మనకి ఇవన్నీ ఏమవుతాయి? అవన్నీ రిస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? మనం ఎక్కడైతే ఫారిన్ డిఎన్ఏ అక్కడ అటాచ్ చేస్తున్నామో ఓకేనా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిస్ట్రిక్షన్ సైట్. ORI ఓకేనా చూడండి మనకి ఇది ORI ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్. ఓకేనా? మనకు ఆ ప్లేస్లో ఫారిన్ అటాచ్ చేస్తే దే గోస్ టు రెప్లికేషన్.
ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆర్ఓపి. ఆర్ఓపి కోడ్స్ ఫర్ ప్రోటీన్స్ సింథసిస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రెప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్. ఓకేనా. అంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకు నియర్లీ చూడండి, మనకు 1 ప్రోటీన్ సింథసిస్ సైట్ ఉంది, 2 యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ సైట్ ఉన్నాయి, అవునా. 1 ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఉంది, అదేవిధంగా 1 2 3 4 5 6 7 నియర్లీ 7 రెస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో ఏది ఏ ప్లేస్ ఉంది గుర్తుంచుకోవాలి మనం. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్లో ఈ పార్ట్ని రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ఏ ఇస్తాడు, ఇక్కడ బి, ఈ ప్లేస్లో సి, ఓకేనా, అదేవిధంగా ఈ ప్లేస్లో డి ఇస్తాడు. సో ఐడెంటిఫై దట్ లేబులింగ్ పార్ట్ అంటాడు. ఓకేనా. ఐడెంటిఫై దట్ లేబులింగ్ పార్ట్ అంటాడు. అలా చూసుకోవాలి మనం. ఓకేనా. ఏది ఏ ప్లేస్ ఉందో చూసుకోండి. సో దిస్ క్లోనింగ్ వెక్టార్స్ యాజ్ విత్ ది అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఫారిన్ డిఎన్ఏ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫారిన్ డిఎన్ఏ అనుకున్నాను. దిస్ ఫారిన్ డిఎన్ఏ విల్ బి అటాచ్ ఆన్ దిస్ ప్లేస్. బ్యామ్ H1 రెస్ట్రిక్షన్ సైడ్ అటాచ్ చేసినామనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ది లాస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్. అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, కంపల్సరీగా ఒక యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే ఫారిన్ డిఎన్ఏ యూజ్ చేస్తున్నామో, ఓకేనా, దే మస్ట్ బి గివ్ 1 యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా. అర్థమవుతుందన్నా. నౌ చూడండి. సో ఇన్ దిస్ పార్ట్స్ we have the different type of places, that is origin of replication. ఓకేనా. వేర్ ద రెప్లికేషన్ విల్ బి స్టార్టెడ్. మనం ఎక్కడైతే ఫారిన్ లింక్ చేస్తున్నాము మనకి ఏమవుతుంది, రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ సింగిల్ ఓఆర్ఐ అంటే మనకు ఇచ్చిన ప్లాస్మిడ్లో కానీ వెక్టార్లో కానీ మనకి ఏమైనా ఆల్వేస్ సింగిల్ ఓఆర్ఐ ఉండాలి. ఒకవేళ 2 or 3 ఓఆర్ఐస్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ దే విల్ బి గోస్ టు కాంప్లికేటెడ్. ఓకేనా. దే విల్ బి గోస్ టు కాంప్లికేటెడ్. నెక్స్ట్ selectable markers. Selectable markers is nothing but amplicin, tetracycline, chloramphenicol, and kanamycin. These are one of the antibiotic resistance markers. ఎందుకు అంటే టు రిమూవ్ నాన్ రికాంబినెంట్స్ ఆర్ నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్. ఓకేనా. ఇక్కడ సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ యూజ్ చేసి వీఆర్ రిమూవింగ్ ద నాన్ రికాంబినెంట్స్ అండ్ నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది ఆంప్లిసిన్ అనుకుందాం, ఇక్కడ ఫారిన్ అటాచ్ చేసినాం. నౌ ఆంప్లిసిన్ అండ్ టెట్రాసైక్లిన్ ఇక్కడ టెట్రా అటాచ్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఆంప్లిసిన్కు రెసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది. సో మనకి ఇవి ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, అన్ని నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఆంప్లిసిన్ దగ్గర ఫారిన్ అటాచ్ చేసినామో ఆ ఫారిన్ టీని లాస్ ద ఎబిలిటీ టు ఆంప్లిసిన్ రెసిస్టెన్స్. సో దే ఫార్మ్ ద నాన్ రెసిస్టెన్స్, కనుక యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఉండవు. సో ఇలాంటి వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి, సో ఇక్కడ సెకండ్ వన్లో ఆంప్లిసిన్ ఉంది, టెట్రాసైక్లిన్ ఉంది. సో నేను టెట్రాసైక్లిన్ దగ్గర యాడ్ చేసినప్పుడు దే గివ్ ద రెసిస్టెన్స్ టు ఆంప్లిసిన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్. సారీ, అర్థమైనా. సో అందుకని మనము, సో దిస్ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ టు రిమూవ్ నాన్ రికాంబినెంట్స్ ఆర్ నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్లోనింగ్ సైట్స్. సో వేర్ యూ హ్యావ్ అటాచ్డ్ ద ఫారిన్ డిఎన్ఏ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as cloning sites. Next, molecular weight. Always the molecular weight is always low ఉండాలి. ఓకేనా. the molecular weight is always low. ఓకేనా. హెవీగా ఉండద్దు. ఓకేనా. అర్థమైందమ్మా.
Now, competent host. So, competent host is nothing but మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము, ఫారిన్ డిఎన్ఏని వెక్టార్కు అటాచ్ చేసాం అవునా. సో మనం ఈ ప్లేస్లో ఫారిన్ అటాచ్ చేసాం అవునా. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ మనం ఏ ప్లేస్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఓన్లీ వన్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఉండాలి. ఎక్కువగా ఉంటే దే విల్ బి మోర్ కాంప్లికేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ టు రిమూవ్ నాన్ రికాంబినెంట్స్ ఆర్ నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మేట్స్ రిమూవ్ చేయడానికి we need markers, that is amplicin, tetracycline, chloramphenicol and kanamycin is the antibiotic resistance. ఇవి సో ఏం చేస్తాం, మనకి ఇవి రికాంబినెంట్స్ నుంచి నాన్ రికాంబినెంట్స్ ని వేరు చేస్తాయి. ఓకేనా. అదే క్లోనింగ్ సైడ్స్ ఉండాలి, దాంతోపాటు మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఉండాలి. ఓకేనా. ఆల్వేస్ హ్యావ్ ది లో మాలిక్యులర్ వెయిట్. నౌ కాంపిటెంట్ పోస్ట్ ఎప్పుడైనా ఫారిన్ డిఎన్ఏకి అటాచ్ చేశాము, ఓకేనా, దే గోస్ టు రెప్లికేట్ అవునా కానా, అండ్ దే ఫార్మ్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రికాంబినెంట్స్ డిఎన్ఏ ఫార్మ్ చేసింది. ఓకేనా, రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏని ఫార్మ్ చేసింది. నౌ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పోస్ట్లోకి పంపించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా తీసుకుందాం, సాల్మోనెల్లా టైప్ అనుకుందాం. సో దీనిలోకి ఇప్పుడు ఫారిన్ డిఎన్ఏ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అంటే, ఓకేనా, ఈ సెల్ వాల్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. కాంపిటెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఏదో ఫారిన్ హోస్ట్లోకి పంపిస్తున్నామో, ఓకేనా, హోస్ట్ సెల్ వాల్ ఫారిన్ డిఎన్ఏని యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి. ఓకేనా. యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ చిల్ ఇథనాల్ మెథడ్ ఆర్ హీట్ అండ్ షాక్ మెథడ్. హీట్ అండ్ షాక్ మెథడ్ ఆర్ చిల్ ఐస్ మెథడ్. సో మనకు అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ హైడ్రోలైజెస్ ఎంజైమ్స్, ఓకేనా, బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ఈ హీట్ అండ్ షాక్ మెథడ్ ద్వారా, ఓకేనా, సెల్ వాల్ ఏమవుతుంది, స్లోగా డైజెస్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ద ఫారిన్ డిఎన్ఏ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్. నౌ ద ఫారిన్ డిఎన్ఏ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంటూ బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపిటెంట్ హోస్ట్. ఓకేనా. సింపుల్గా గుర్తుంచుకోండి, కాంపిటెంట్ ఈజ్ హోస్ట్ నథింగ్ బట్, ఓకేనా, ఆల్రెడీ మనకు రెప్లికేషన్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏని హోస్ట్ సెల్లోకి పంపించాలి. సో హోస్ట్ సెల్లోకి పంపించాలి అంటే వి నీడ్ హీట్ అండ్ షాక్ మెథడ్. సో హోస్ట్ యొక్క సెల్ వాల్ని డైజెస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. హీట్ అండ్ షాక్ మెథడ్, దాంతోపాటు వీఆర్ యూజింగ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ మెథడ్. ఓకేనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ మెథడ్ అండ్ చిల్డ్ ఐస్ మెథడ్. ఓకేనా. ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి, ఓకేనా, సెల్ వాల్ని డైజెస్ట్ చేయడం ద్వారా, ఓకేనా, దే విల్ బి కాంపిటెంట్. ఎందుకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డిఎన్ఏ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్, మనకి ఇది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో సెల్ వాల్ మనకి ఏమన్నప్పుడు పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అవ్వాలి. సో అలా దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకేనా, అర్థమైందా. నౌ vectors for cloning gene in plants. So using of Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium tumefaciens, they have the tDNA, that is plasmid or vector. Agrobacterium tumefaciens లో tDNA అని బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న tDNAని ఎలా యూజ్ చేస్తాం మనము, ప్లాస్మిడ్స్ గా యూజ్ చేస్తున్నాము. చూడండి, T నథింగ్ బట్ ట్యూమర్ కాసింగ్. ఓకేనా. టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాజ్ ద ట్యూమర్స్. చూడండి, ఆగ్రోబ్యాక్టీరియం ట్యూమిఫేసియన్స్ లో మాకు తెలుసు బ్యాక్టీరియాలో జీనోఫోర్తో పాటు మనకి ఏముంటుందన్న ప్లాస్మిడ్ ఆర్ వెక్టార్ ఉంటుంది. సో ఈ ప్లాస్మిడ్ లో మనకి ఈ ప్లాట్ లో ఏముంటుంది, ఇక్కడ టీ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ సైట్. ఓకేనా. ఇక్కడ ట్యూమర్ కాస్ డిఎన్ఏ ఉందో దాన్ని మనము రిస్ట్రిక్షన్ సైట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాము. చూడండి, ద డిఎన్ఏ కంటైనింగ్ ద జీన్ ఫర్ డిజైరబుల్ ట్రేట్ ఆర్ ఫారిన్ డిఎన్ఏ. దిస్ ఇస్ ద ఫారిన్ డిఎన్ఏ. ఓకేనా. సో ఫారిన్ డిఎన్ఏని ఇక్కడ దీంతో మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు. సో దిస్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటూ టిఐ డిఎన్ఏ. ఆ టిఐ ప్లాస్మిడ్ ప్లేస్ లో
will be used that. Now చూడండి, insertion of gene into plasmid using the restriction enzymes and DNA ligase. రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి కట్ చేస్తున్నాం, లైగేజ్ యూజ్ చేసి అటాచ్ చేస్తున్నాం. నౌ ఫార్మ్ ద రికాంబినెంట్ టిఐ ప్లాస్మిడ్. సో నౌ దిస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇంటూ ప్లాంట్ సెల్స్ బై టిష్యూ కల్చర్ మెథడ్. ఓకేనా? ఎందుకు? టు క్యారింగ్ ద న్యూ జీన్ విత్ ద ప్లాంట్ క్రోమోజోమ్స్. అంటే మనకి ఏవైతే డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసీజ్ కంట్రోల్కి అనుకుందాం, టు కంట్రోల్ డిసీజెస్ ఆర్ రిమూవ్ ద డిసీజెస్. సో ఈ టీడీఎన్ఏ మీద మనకు కావాల్సిన జీన్స్ని కలిపి వి డైరెక్ట్లీ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటూ ప్లాస్ట్. ఓకే, అర్థమైందన్నా? సో అగ్రోబ్యాక్టీరియం ట్యూమిఫేసియన్స్లో ఉన్న టీడీఎన్ఏ, ట్యూమర్ కాస్ డిఎన్ఏని మనం మాడిఫై చేసి, ఓకేనా, మాడిఫై చేసి దాన్ని డిజార్మ్గా చేసి, ఓకేనా, అక్కడ మనము ఫారిన్ డిఎన్ఏని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. మనకి ఏవైతే డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే, సో దే నీడ్ టిఐ ప్లాస్మిడ్, దాంట్లో కలిపి, ఓకేనా, నవ్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటూ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, అర్థమైందనా? నెక్స్ట్, retroviruses. Retroviruses, we are harmful viruses. This constructed into disarmed method. ఓకేనా, రెట్రోవైరసెస్ ని డిజార్మ్డ్ గా చేసి, అంటే హార్మ్ఫుల్ గా కాకుండా, ఓకేనా, వితౌట్ హార్మ్ఫుల్ గా కన్వర్ట్ చేసి వీఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యాజ్ ఏ వెక్టార్స్ ఆర్ ప్లాస్మిడ్స్. ఓకేనా, వెక్టార్స్ ఫర్ క్లోనింగ్ జీన్స్ లో ఇవి అగ్రోబ్యాక్టీరియం ట్యూమిఫేషన్స్ లో ఉన్న టీడీఎన్ఏ, అదేవిధంగా రిట్రో వైరసెస్, వీటిని డిజార్మ్డ్ ప్యాథోజన్స్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ టూల్స్ ఆఫ్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. నౌ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ, మనం ఇప్పుడు జస్ట్ టూల్స్తో కట్ చేసాం, ఫారిన్ రెప్లికేట్ చేసాం. ఓకేనా, మరి దీనికి మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏంది అసలు? చూడండి, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, కటింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ టు స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్, isolation of desired DNA fragment, insertion of isolation DNA into suitable vector. మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఐసోలేషన్ చేస్తున్నాం, విచ్ హ్యావ్ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ని కరెక్ట్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం సెల్ నుంచి. ఓకేనా, విధంగా రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి కట్ చేస్తున్నాం స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్లో. నౌ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్, నౌ వెక్టార్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఇంటూ పోస్ట్. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ వెక్టార్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం? మనము ట్రాన్స్ఫార్మెంట్, నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్ తీసేసి, ఓకేనా, ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ పోస్ట్ సెల్స్. నెక్స్ట్, ఆబ్టైన్ ద ఫారిన్ జీన్ ప్రోడక్ట్. మనం ఏదైతే ఫారిన్ డిఎన్ఏ అలైన్ చేసాం కదా, అటాచ్ చేసాం కదా, సో అది దాని యొక్క ఫంక్షన్ చేసిన తర్వాత ఎండ్లో ఏర్పడేదే ఆబ్టైనింగ్ ఫారిన్ జీన్ ప్రోడక్ట్. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్, ఫస్ట్ వన్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఓకేనా, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ డిఎన్ఏని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో డిఎన్ఏ మనం ఏం చేయాలి? ఐసోలేషన్ చేయాలి. ఓకేనా, మనం ఏం చేయాలి? సెల్ వాల్ని రప్చూర్ చేయాలి. అవునా, సెల్యులోజ్. ఓకేనా, సెల్యులోజ్ ఏం చేస్తా? సెల్యులోజ్ సెల్ వాల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ బై సెల్యులేజ్. ఓకేనా, నార్మల్గా ప్లాంట్ సెల్లో అయితే, ఓకేనా, మాకు సెల్ వాల్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్ గానన్నా, సెల్యులేజ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది? సెల్ వాల్ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది. కైటిన్ ఫంగైలో, ఓకేనా, కైటినేజ్. ఓకే, అర్థమైందని చెప్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం ప్లాంట్ సెల్ తీసుకుంటే సెల్ వాల్ని డైజెస్ట్ చేయాలి యూజింగ్ ఆఫ్ సెల్యులేజ్ ఎంజైమ్స్. ఓకేనా, ఇలానే అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, ఎలా తీస్తున్నాం? ఏ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి సెల్ వాల్ని డైజెస్ట్ చేస్తున్నాం? బ్యాక్టీరియా, లైసోజైమ్. ఓకేనా, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, న్యూక్లియేజెస్. ఓకేనా, ప్రోటీన్స్.
ప్రోటీయేస్ అంటే మనకు సెల్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్న మెంబ్రెయిన్ని సెల్ వాల్ మెంబ్రెయిన్ని సెల్లోజ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేసి కట్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా వాటిలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ని అమైనో యాసిడ్స్ని ఓకేనా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ అని ఏం చేస్తున్నాం రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా. నౌ హ్యావ్ ది ఫార్మ్ ద ప్యూరిఫైడ్ డిఎన్ఏ. ఇప్పుడు ఓకేనా ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ ఆల్ కెమికల్ బాండ్స్ ఓకేనా అన్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన ఓన్లీ డిఎన్ఏ ఏమైపోతుంది ప్యూరిఫైడ్ డిఎన్ఏ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పూలింగ్ మెథడ్. ఓకేనా అర్థమవుతుందమ్మా ఇట్ ఈస్ స్పూలింగ్ మెథడ్. సో డిఫరెంట్ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి ఆల్ బయోకెమికల్స్ ఏం చేస్తాం రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా. నౌ వి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ప్యూరిఫైడ్ డిఎన్ఏ తీసుకొస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఓకేనా. నౌ cutting the DNA in the specific locations. Okay, now we form the purified DNA. We have the purified DNA. Now restriction enzymes use we cut the specific locations. Cut the DNA to specific locations. Lo cut చేస్తున్నాం మనకు కావాల్సిన desirable DNA ఎక్కడైతే ఉందో fragments place లో we will cut the enzyme okay cutting of DNA into specific locations. So you all know about the DNA has a long polymer of chain okay polynucleotide chain. So మనకు need a small fragments కావాలి అవునా. సో చూడండి ఎలా కట్ చేస్తున్నామంటే separation and isolation of DNA by the using of agarose gel electrophoresis method. ఓకేనా ఇన్ అగ్రోస్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ మెథడ్లో ఓకేనా ఎలా చేస్తున్నామంటే డైజెస్టింగ్ ద వెక్టార్స్ అంటే వెక్టార్స్ చేస్తాం ప్లస్ డిఎన్ఏ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి డిఎన్ఏ హాస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటూ దిస్ వెక్టర్ ఓకేనా మనకి ఇక్కడ ఏంది ఇవి వెల్స్ ఓకేనా దిస్ ఆర్ వెల్స్. ఇన్ దిస్ వెల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద లాంగ్ పాలిగ్రాఫ్ డిఎన్ఏ this largest DNA and cut the smallest fragments of DNA. ఎలా అంటే ఇక్కడ ఉన్న అగ్రోస్ జెల్లో ఉన్న రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఓకేనా అగ్రోస్ జెల్లో ఉన్న రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి సో జస్ట్ ఐసోలేషన్ అన్న ఏ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి కట్ ద డిఎన్ఏ ఓకేనా సెల్యూలోజ్ కైటిన్ బ్యాక్టీరియా ఓకేనా లైసోజైమ్స్. నౌ చూడండి ఇక్కడ సపరేషన్ అండ్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అగ్రోస్ జెల్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద సీ వీడ్స్ తీసుకొస్తాం ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది సీ వీడ్. Agarose gel is extracted from one of the seaweed and using of negatively charged DNA is entered into positively charged side. You all know about the DNA as the negatively charged. They move cathode to anode side. Cathode to anode to cathode side. So అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏముంటాయి డిఎన్ఏ బ్యాండ్స్ ఏమవుతున్నాయి స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కట్ అవుతున్నాయి ఓకేనా. లార్జ్ డిఎన్ఏ కట్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఓకేనా నియర్లీ 6 base pairs. ఓకేనా ఇన్ దిస్ అగ్రోస్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ మెథడ్ ఓకేనా మన డిఎన్ఏని నెగటివ్ నుంచి పాజిటివ్ సైడ్కి ఆ వెల్లోకి మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు వెజిల్స్ లాగా ఉంటాయి ఇలా ఉంటాయి నేను వెజిల్స్ లాగా ఇలా ఉంటాయి ఈ వెల్స్ ఇలా ఉంటాయి ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక వెజిల్ అనుకుందాం వెజిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనుకుందాం ఇక్కడ మనకు ఇలా డిఎన్ఏలో యాడ్ చేసాం మనం
Now they will be cut the small fragments. ఇలా కట్ అవుతూ దే విల్ బికమ్ డౌన్వర్డ్స్. చూడండి మనకు లాస్ట్ మనకి ఏమొచ్చింది, వెరీ స్మాల్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ వచ్చింది. ఓకేనా. సో ఇలా మనము రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి అగ్రోస్ జెల్ ఎలక్ట్రోపోరసిస్ ద్వారా విల్ సపరేట్ ద అండ్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇంటూ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఓకేనా. నౌ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ రికవరింగ్ డిఎన్ఏ, insertion of DNA into vectors. Insertion of DNA into vectors. సో మనం ఇప్పటివరకు ఏం చేసాము, ఫారిన్ డిఎన్ఏని స్మాలెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కట్ చేసాం, అవునా. సో యూజింగ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. సో చూడండి ఫారిన్ డిఎన్ఏ, ద సేమ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ cut the both foreign DNA and vector DNA into specific points. సో మనకి ఇది వెక్టార్ ఆర్ డిఎన్ఏ ఆర్ ప్లాస్మిడ్. ఓకేనా. సో మనం ఈ ప్లేస్లో దే విల్ బి కట్ ద ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. చూడండి మనం ఇప్పుడు ఇది ఫారిన్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ అయింది. సో దిస్ ఫారిన్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ని ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తున్నాం. ఎలా చూడండి, లైగేస్ జాయిన్ ద ఫారిన్ ఎంజైమ్స్. ఓకేనా, డిఎన్ఏ టు ప్లాస్మిడ్. ఓకేనా, మనకి ఇది ఫారిన్ డిఎన్ఏ కదన్నా, this is the foreign DNA. So this foreign DNA is transferred to vector or plasmid, okay, using of DNA ligase enzyme. So now they will form the new recombinant DNA. Very good, Nana. Good score. Good score. 907 is a very good score, Nana. సో మనకు ఇప్పుడు ఎలాగో వెయిటేజ్ లేదు కాబట్టి ఓకేనా, హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా చదువుకోవచ్చు. వెయిటేజ్ ఉంటే భయపడాలి మనం, ఓకేనా. సో దర్ ఇస్ నో వెయిటేజ్ కాబట్టి ఓకేనా, హాయిగా ప్రశాంతంగా బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, ఓకేనా. నా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ఇంట్రడ్యూషన్ ఆఫ్ హోస్ట్లోకి పంపిస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు వెక్టార్లోకి పంపించాం. సో దిస్ గోస్ టు రెప్లికేషన్, and this goes to replication and transform into Escherichia coli. పంపించిన తర్వాత the cell will be divided and form the multiple copies. So it is called as insertion of DNA into vectors. Now చూడండి, amplification of gene called as polymerase chain reaction. ఓకేనా, డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేసి ఓకేనా వి కట్ ద స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. సో ఇలా చూడండి, వి హ్యావ్ ది 3 స్టెప్స్. ఈ సైకిల్ హ్యాస్ ది 3 స్టెప్స్. పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ మనకు 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. డీనాచురేషన్ అంటే న్యాచురల్గా ఉన్న డిఎన్ఏని ఏం చేస్తున్నాం మనము, డీనాచురల్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా. ప్రైమర్స్ ఆర్ అనలింగ్, ఓకేనా, అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ప్రైమర్స్. చూడండి మనకి ఇక్కడ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏని ఏం చేస్తున్నాము, ద డీనాచురేషన్ చేస్తున్నాం, ఓకే. అంటే వీళ్ళు కట్ ద స్మాలెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ ఆఫ్ హీట్, ఓకేనా. సో డీనాచురేషన్ నథింగ్ బట్ హీట్ చేయడం ద్వారా, హై టెంపరేచర్లో హీట్ చేయడం ద్వారా ఫార్మ్ ద స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. సో ది స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమర్స్, ఓకేనా. primers. This process is called as annealing. After denaturation of foreign DNA, ఓకేనా, ఇలా డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఓకేనా మనకి ఇలా స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి, ఓకేనా. మనం ఏమంటాము, ప్రైమర్స్ అంటాము. సో దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ annealing. సో ఇప్పుడు మనకి ప్రైమర్స్ మనకి ఏమవ్వాలి, ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలి, ఓకేనా. సో ద ప్రైమర్స్ ఆర్ extend the primers. చూడండి ఇలా DNA polymerase enzyme. This DNA polymerase enzyme is extracted from the Taq polymerase bacteria. ఓకేనా, one of the bacteria that is called as Taq polymerase bacteria నుంచి దీన్ని తీసుకొస్తున్నాం, ఓకేనా.
the aqueous bacteria high temperature తో ఉండేది. ఓకేనా, ది లివ్ ఇన్ హై టెంపరేచర్. ఓకేనా, దిస్ బ్యాక్టీరియా విల్ బి గ్రోయింగ్ ఇన్ హై టెంపరేచర్ రీజియన్. సో అక్కడ మనము ఈ ఫారిన్ డిఎన్ఏని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో ద ప్రైమర్స్ విల్ బి గోస్ టు ఎక్స్టెన్షన్. ఓకేనా, and they form the one cycle form the billions of copies. ఓకేనా, అంటే ఒక పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ ద్వారా విల్ ప్రొడ్యూస్ 1 బిలియన్స్ ఆఫ్ కాపీస్. అంటే ఈ ట్యాగ్ పాలిమరేజ్ ఏం చేస్తుంది మనకు, దే విల్ బి కట్ ద ప్రైమర్స్ ఇంటూ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమర్స్. చిన్నగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టెప్స్ డీనాచురేషన్, ప్రైమర్స్ ఆర్ అనలింగ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఎందుకు ఈ పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ చేస్తున్నాము అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఫామ్ అవ్వాలి కదా, నాట్ ఓన్లీ వన్ ఫారిన్ డిఎన్ఏ. ఓకేనా, వి ఇంట్రడ్యూస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్. సో అలా ఫామ్ అవ్వాలి అంటే యాంప్లిఫికేషన్ చేయాలి. ఓకేనా, యాంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఆర్ సో కాల్డ్ యాస్ పాలిమరేజ్ ఆఫ్ చైన్ రియాక్షన్. సో ఎలా చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ డీనాచురేషన్ చేస్తున్నాం అండ్ యూజింగ్ ఆఫ్ ప్రైమర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో ట్యాగ్ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేసి ఓకేనా ద ప్రైమర్స్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్. సో ఇలా ఫారిన్ డిఎన్ఏని మనము నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఫామ్ చేసుకుంటున్నాము. చూడండి, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇంటూ పోస్ట్. ఓకేనా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న, ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, that is micro injection method, that is micro injection method in introduced into animal cells. ఓకేనా, మా ఇప్పటివరకు ఎలా అయితే ఫారిన్ డిఎన్ఏని మల్టిప్లై చేసి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఫామ్ చేసాం కదా, సో వాటిని ఇప్పుడు మనము ఎనిమల్ సెల్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో ఎలా చేస్తున్నాం, యూజింగ్ ఆఫ్ మైక్రో ఇంజెక్షన్. ఓకేనా, మైక్రో పిపెట్స్ అంటాం వాటిని. కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో చూస్తాం మనం, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో పిప్పెట్స్ అంటాం. ఓకేనా, కెమికల్ ఇలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం కదా మౌత్తోని. సో అలాంటివి స్మాల్ మైక్రో పిప్పెట్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్గా ప్లాంట్ సెల్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. ఓకేనా, సో మైక్రో ఇంజెక్షన్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటూ ఎనిమల్ సెల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బాంబర్డ్ ఆర్ బాంబర్డ్ మెథడ్. ఓకేనా, అంటే వీఆర్ యూజింగ్ వన్ బాంబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, వాటికి ఎలా ఉంటుంది మనకు, గోల్డ్ అండ్ టంగ్స్టన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇన్ బాంబర్డ్ జీన్ గన్ మెథడ్. ఓకేనా, సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బయోలిస్టిక్ ఆర్ జీన్ గన్ మెథడ్. ఓకేనా, మన గన్ ఉంటే కదా, మామూలుగా గన్లో బుల్లెట్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ బుల్లెట్ లాంటిగా. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గన్లో మనకు బుల్లెట్స్ ఉంటాయి, దాని మనకి ఏముంటుంది ఇక్కడ, ఫారిన్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది. సో దిస్ బుల్లెట్స్ ఈజ్ మేడ్ బై గోల్డ్ ఆర్ టంగ్స్టన్. ఓకేనా, బాంబర్డ్ మెథడ్లో మన బాంబులు ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటిని ఎలా తయారు చేస్తాం మనం, గోల్డ్ అండ్ టంగ్స్టన్స్తో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, దాని నుంచి చుట్టూ గోల్డ్ అండ్ టంగ్స్టన్ ప్లేట్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని జీన్ గన్లో ఉంచి ఓకేనా పేల్చడం ద్వారా హై ఫోర్స్తో, ఓకేనా with high force enter into plants. అర్థమైందన్నా, ఎంటర్ ఇంటూ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ అ వెక్టార్ కటింగ్ a vector and DNA restriction enzymes. ఓకేనా, this is the target genes. ఓకేనా, this is the target genes. Now this target genes enter into vector ligate చేస్తున్నాము. ఓకేనా, అండ్ రికాంబినెంట్ వెక్టార్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఓకేనా, రికాంబినెంట్ వెక్టార్స్ ఫామ్ అయినాయి. సో ఈ రికాంబినెంట్ వెక్టార్ కంటైనింగ్ ద టార్గెట్ జీన్. ఓకేనా, ఏం చేసాం మనము ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తున్నాం అవునా కన్నా. నా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇంటూ హోస్ట్ సెల్ అంటే ఇస్టెరిషియా కోయిలకు కానీ సాల్మోనెల్లాకి కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం, యాంప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాం, అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఫామ్ చేస్తున్నాం. బై ద PCR టెక్నిక్ ద్వారా ఫామ్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ డిజార్మ్డ్ పాథోజన్స్ మెథడ్ ద్వారా వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూషన్ ఇంటూ పోస్ట్ సెల్లోకి పంపిస్తున్నాం. నా అండ్ ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ
ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ అండ్ నాన్ చెప్పుకున్నాం, ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ అండ్ నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ ఎలా చేస్తామంటే చూడండి. సో ఇక్కడ మనకు యూజింగ్ ఆఫ్ బీటా గ్యాలెక్టోసైడేజ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? బీటా galactosidase enzyme యూజ్ చేసి which form the blue color colonies. So which have formed the blue color colonies. Okay. So and which have the no color. ఏదైనా ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ బీటా గ్యాలెక్టోసైడేజ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? అర్థమైంది చెప్తున్నది. మనం ఎప్పుడైతే ఫారిన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశామో పీసీఆర్ టెక్నిక్ ద్వారా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఫామ్ చేస్తున్నాం కదా, మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి? ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ కావాలి. నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్ మనం ఏం చేయాలి? రిమూవ్ చేయాలి. ఎలా యూజ్ చేస్తాము? బీటా గ్యాలెక్టోసైడేజ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేసి, ఓకేనా, ఎప్పుడైతే మనకు కాలనీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయో, ఓకేనా, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా, విచ్ ప్రొడ్యూస్ బ్లూ కలర్, ఓకేనా, ఇట్ హ్యాస్ నాన్ రికాంబినెంట్స్. ఓకేనా? మనం నిన్న క్లాస్లో హర్షే అండ్ చేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్పుకున్నాం, హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏ, లైట్ డిఎన్ఏ, అవునా? సో మల్టిపుల్ కాపీస్ ఫామ్ అయ్యే టైంలో కొన్ని నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ వస్తాయి, కొన్ని ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ వస్తాయి. సో వాటిని రిమూవ్ చేయాలి అంటే, ఓకేనా, ఇస్ యూజింగ్ దిస్. ఓకేనా? సో విచ్ హ్యావ్ ది నో కలర్ కాలనీస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రీకాంబినెంట్స్. చెప్పిన సో డిజాల్వ్ మెథడ్ ద్వారా, ఓకేనా, ఏం చేస్తాం మనము? ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్, నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎలా? యూజింగ్ ఆఫ్ సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ ఆర్ బీటా గ్యాలెక్టోసైడేజ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేసి, ఓకేనా, అండ్ విచ్ హ్యావ్ ది ఫార్మ్ ద బ్లూ కలర్ కాలనీస్, ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్. సారీ, దే హ్యావ్ నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్, ఓకేనా, విచ్ హ్యావ్ ఫార్మ్ ద నో కలర్, దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్. ఇది అర్థమైనా? మళ్ళీ ఇక్కడ నీట్గా డ్రా చేయండి. ఇక్కడ చూడండి. సో మనకి ఇలా నంబర్ ఆఫ్ కాలనీస్ ఫామ్ అయినాయి. ఓకేనా? కాలనీస్ ఫామ్ అయినాయి. దీని మరి ఇప్పుడు ఏం కావాలి? ఇక్కడ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ కావాలి. ఓకేనా? యూజింగ్ ఆఫ్ బీటా గ్యాలెక్టోసైడేజ్ ఎంజైమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? విచ్ విల్ బి ఫార్మ్ ద టూ కలర్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ కాలనీ, నో కలర్. ఓకేనా? నో కలర్ కాలనీస్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో విచ్ హ్యావ్ ది బ్లూ కలర్ కాలనీ, దీస్ ఆర్ నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్. ఓకేనా? విచ్ హ్యావ్ ది నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ కలర్, దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్. ఓకేనా? సో మరి ఇలా యూజ్ చేస్తాం వీటిని యూజింగ్ ఆఫ్ సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ లైక్ యాంప్లిసిన్, టెట్రాసైక్లిన్, ఎస్, టెట్రాసైక్లిన్, క్లోరాంఫెనికాల్, క్యానామైసిన్, ఇలాంటి సెలెక్టివ్ మార్కర్స్ యూజ్ చేసి అక్కడ ఉన్న బీటా గ్యాలెక్టోసైడేజ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది? దే ఫార్మ్ ద కలర్స్. సో బ్లూ కలర్స్ ఇస్ ఫార్మ్ ద నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్. సో మనకు వీటితో అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనకు వీటితో అవసరం లేదు. విచ్ హ్యావ్ ది నో కలర్, విచ్ హ్యావ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్. సో మనకు ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నౌ obtaining the foreign gene product, so using of simple stirred tank bioreactor methods. Okay na, మనం ఏం చేస్తున్నప్పుడు బయో రియాక్టర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ప్రోటీన్స్ కావాలి ఆర్ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? ప్రోటీన్స్ కానీ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ తీసుకుందాం. మనకు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ కావాలి. ఓకేనా? ఇన్ ద షార్ట్ టైం వి నీడ్ యాంటీబయాటిక్స్ కావాలి. ఓకేనా? సో ఇలాంటి పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ ద్వారా, ఓకేనా, ఫార్మ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఫామ్ చేసి, ఓకేనా,
అండ్ నెక్స్ట్ యూజింగ్ ఆఫ్ బయో రియాక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ బయో రియాక్టర్లకు యూజ్ చేసిన తర్వాత ఓకేనా విల్ ప్యూరిఫై ద ఆల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఓకేనా చూడండి, స్పర్గ్డ్ స్టిర్డ్ ట్యాంక్ బయోరియాక్టర్ త్రూ విచ్ స్టిరైల్ అండ్ ఎయిర్ బబుల్స్ ఆర్ స్పర్గ్. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ ఆర్ పిహెచ్ కంట్రోల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా, మనకి ఏమిటైనా బయోరియాక్టర్లో పిహెచ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోమ్ బ్రేకర్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా కల్చర్ బ్రాత్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టీమ్ ఫర్ స్టెరిలైజేషన్. సో వాటి మనం ఇలా మూవ్ చేసినప్పుడల్లా ఓకేనా ఎయిర్ బబుల్స్ రూపంలో అన్వాంటెడ్ అని రిమూవ్ అయిపోతాయి. చూడండి, ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ద బబుల్స్ డ్రమాటికల్లీ ఇంక్రీజ్ ద ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఏరియా. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఫారిన్ జీన్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తాయి కంప్లీట్ ప్యూరిఫైడ్ ఫామ్లో. ఓకేనా, అంటే మళ్ళీ ఇంత కొన్ని కొన్ని ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ మిగిలిపోతుంటాయి. ఓకేనా, కొన్ని నాన్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ ఉండిపోతుంటాయి. అదేవిధంగా సమ్ అదర్ ప్రోటీన్స్ కానీ సమ్ అదర్ కెమికల్స్ కానీ వస్తూ ఉంటాయి. సో అన్నీ ఎలా అవుతాయి మనకి ఇప్పుడు రిమూవ్ అయిపోతున్నాయి. ఓకేనా, ఆబ్టైనింగ్ ఫారిన్ జీన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఓకే మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ కానీ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఫామ్ అవ్వాలి కదా, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ కావాలి కదా. సో అలాంటిది ఏం చేస్తాం మనము డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ బయోరియాక్టర్ మెథడ్లో. సో బయోరియాక్టర్ మెథడ్లో ద ప్రొడ్యూస్ ఫారిన్ జీన్ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే దే హ్యావ్ ది పిహెచ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా స్టీమ్ కంట్రోల్, ఫోమ్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో దాన్ని స్టేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకేనా ద ఫార్మ్ ద న్యూ ఫారిన్ ప్రోడక్ట్. చూడండి, ద డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకేనా, లాస్ట్ వన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ processing. Downstream processing refer to the recovery and purification and suppression of biosynthetic product. మనకి ఏది ప్రోడక్ట్ అనుకున్నామో యాంటీబయాటిక్ అవ్వచ్చు, ప్రోటీన్స్ అవ్వచ్చు, ఓకేనా కార్బోహైడ్రేట్స్ అవ్వచ్చు. సో ఆ ప్రోడక్ట్ని ఏం చేస్తాం మనము కంప్లీట్ ప్యూరిఫికేషన్ అండ్ సపరేషన్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, ఇన్ పర్టికులర్లీ ఇక్కడ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఓకేనా ఫార్మా కంపెనీస్లో, విధంగా న్యాచురల్ సోర్స్ such as animal and plant tissue culture and fermentation broth. Okay, downstream processing is used in the pharma companies. Adhenga plant tissue culture, adhenga fermentation, producing of beverages, okay, including the recycling of solvable components and proper treatment of disposal of waste. Okay, so they will be using of ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. ఓకేనా, ఫార్మా కంపెనీస్లో కానీ టిష్యూ కల్చర్లో కానీ విధంగా ఫార్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, డిస్పోజల్ వేస్టేజ్ని మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ చేయడంలో, ఓకేనా వేస్టేజ్ని రీసైక్లింగ్ చేయడంలో విల్ బి యూజింగ్ దిస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్? నౌ ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు. చూడండి, టిఐ ప్లాస్మిడ్ ఆఫ్ అగ్రోబాక్టీరియం ట్యూమిఫేషియన్స్ యూజ్డ్ టు డెలివర్ డిజైరబుల్ జీన్ ఇంటూ ప్లాంట్ సెల్. కరెక్టేనా? సో డిజైరబుల్ జీన్ మనం ప్లాంట్ సెల్ యూజ్ చేస్తున్నాం, అవునా కదా. నెక్స్ట్, హిండ్ టు నాట్ డి, నాట్ డి అన్న, డి కాదు. ఎస్, వెరీ గుడ్. Hind to always cut the DNA molecules the particular point that is recognizing specific sequence of 6 base pairs palindromic sequence. Correct. Suppression of DNA fragment cannot be visualized without staining of agarose gel electrophoresis. మన చెప్పుకున్నాం agarose gel electrophoresis వన్ టైప్ ఆఫ్ సీవీడ్ తీసుకొచ్చాం. ఎందుకు స్టెయిన్ చేస్తున్నాం దాన్ని అంటే మనకు డిఎన్ఏని ఇలా లాంగ్ మాలిక్యూల్ స్మాల్ కట్ అవ్వాలంటే మనకు అది ఏర్పడాలి కన్నా. సో ఆ స్టెయినింగ్ ఎక్కడ నుంచి మనకు అగ్రోస్ జెల్ వచ్చింది. ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఈజ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద కాపీ ఆఫ్ నంబర్. ఇక్కడ డిఎన్ఏ ఇస్ ద పాజిటివ్లీ అన్నాడు, కాదు నెగటివ్లీ రావాలి. ఓకేనా, సో ఫిఫ్త్ వన్ రాంగ్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ అని కరెక్ట్ అవుతాయి. నౌ which of the following steps involved in the process of rDNA technology అన్నాడు. చూడండి,
సో మనం ఫస్ట్ మనకి ఏం అవ్వాలి, ఐసోలేషన్ రావాలి, అవునా, ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఓకేనా. సెకండ్ ఏం చేస్తున్నాం మనము, దాన్ని ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ నాట్ సి, బి వస్తానన్నా. నెక్స్ట్ ఆంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వస్తుంది లైగేషన్ ఇంటూ డిఎన్ఏ వెక్టార్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ వస్తుంది ఐసోలేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనము, కట్ ద డిఎన్ఏ టు స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్, మళ్ళీ వెక్టార్కి అటాచ్ చేస్తున్నాం. సో అలా ఆ సీక్వెన్స్ చూసుకోండి, మనం ఇందా చెప్పిన 8 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఆ 8 స్టెప్స్ ప్రకారం చూసుకోండి. నౌ ఏ మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. నౌ చూడండి, ట్యాగ్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్, ఎక్సోన్యూక్లియస్, ప్రోటీయేస్, కైటినేస్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ట్యాగ్ పాలిమరేజ్. In the polymerase chain reaction, tag polymerase is extracted from the one of the bacteria, aqueous bacteria. It is stable to in high degree temperature. Okay na? So A ki 3 వస్తుంది. Exonuclease enzyme cut the DNA into end of the linear DNA. Okay na? Next, protease to degradation of proteins. Yes, very good, Nana. D is the answer. Next, chitinase to cut the fungal cell wall using of this one. Okay, na? So they will be cut. That is D answer. Now, transformation, recognition site, gel electrophoresis and recombinant DNA అన్నాడు. చూడండి. So A is transformation. This is a process by which bacteria take a piece of DNA into environment. Next, recognition site. Right, Nana? B is cut. A4, B1 వస్తుంది. Sequence of cut by restriction enzymes. Next, gel electrophoresis. Okay, process by which DNA fragments are separated based on their sizes. Okay, next one, 3. So B is the correct answer. Okay, so కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా చదవండి. ఓకేనా.